This is NTV. Mikiki imeisha kuivamia na kuiteka anga rasmi kutoka hapa anga na ardhi ya ukumbi wa Uasin Gishu, pembeni tu mwa uwanja wa 64 ukipenda 64, uwanja ambao ungali unakarabatiwa. Na hapa leo hii Mikiki ni ya kutesa upande wa volleyball ya walemavu ukipenda para volley. Na hawa naona hapa angani moja kwa moja wanapiga shughuli safi tena maridadi kabisa. Ni timu ya Uasin Gishu, wao ni mabingwa wa mchuano wa gavana wa eneo hili Jonathan B, county namba 27. Walitambazana hawa wakiwa wanaume, alafu baadaye nitakuwa na washerehesha upande wa kinadada, ikiwa Yoshua Makori nimekita hema hapa tangia wiki na kuisha sasa kuangazia mashindano mbalimbali, yakiwemo pia mashindano baina ya shule za upili yanafanyika katika nyuga mbalimbali, ukiwemo uwanja wa shule ya Hill ukipenda Hill School, alafu uwanja wa shule ya wasichana ya Moi sambamba na uwanja wa shule ya Pioneer. Nitakuwa na kuibia siri baadaye kwamba nimekuandalia nini upande wa michezo baina ya shule za upili muhula wa kwanza. Lakini shughuli nzito ambayo iko hapa leo ni shughuli ya para volley. Hawa unaona ni wachezaji ambao kiukweli wanapitia changamoto sihaba, changamoto nyingi tu za hapa na pale. Angalia motisha walionao angani, wanajua fika kwamba hakuna kwingine wanaweza kuonekana kwa uzuri na hata kusaidika kama sio ndani ya Mikiki, ikiwa ni shughuli ambayo naipiga live tena mubashara kutoka hapa ndani ya kaunti ya Uasin Gishu. Ukumbi huu ambao pia ni ukumbi ni mpya kabisa, mara hii unatumika kwa uzuri kuhakikisha kwamba hali ya michezo ndani ya kaunti ya Uasin Gishu na kwenda sambamba. Manake hapa pia ni mji wa Eldoret, nyumbani mwa mabingwa wengi wa riadha wanatokea hapa Eldoret, mji wa Eldoret ndani ya kaunti ya Uasin Gishu. Alafu kikwenda kaunti yao jirani ambayo ni Nandi, huko ndio chimbuko na wanariadha kama kule ndio chimbuka. Alafu huku sasa ndo mabingwa wanatoka wenyewe. Kenya inatambulika na kujulikana kila mahali ulimwenguni kwa sababu ya riadha, lakini hapa pia angalia sasa si riadha tu, lakini bado kuna para volley, hawa wakiwa wanafanya mambo makubwa kabisa. Nataka haraka upesi nianze kwa kusema na captain wao, itakuwa vizuri kabisa kama bado angali wanapiga shughuli, ama mwanzo ni muite coach pembeni angalau aniwekee mambo sawa kabisa. Coach wangu, naomba usitishe kidogo, lakini wao waendelee na shughuli, alafu tuongee moja kwa moja angani. Hapa polipo uko vizuri, lakini kamera iko kule mbele, unamulika pale sambamba kabisa. Mwanzo, jina lako naitwa nani? Naitwa Kenneth Pitok kutoka Uasin Gishu County Department ya Sports. Mimi ni mkufunzi wa volleyball, nasaidia sitting volleyball, na ni mzuri sana kukuja kuhudhuria mazoezi ya barafoli ili tusaidiane pamoja, tuonyeshe talanta ya vijana kutoka Uasin Gishu County. Na ningependa kuwapongeza Nation TV kufika hapa ili tuchumuike na hawa, ili tuonyeshe umawiri ya players wetu katika Uasin Gishu County, ili tunaposaidia timu ya Uasin Gishu County kucheza katika
Bara Olympic yenye itakuwa mwezi wa 8 mwaka huu. Niko na matumaini ya kwamba hao players watafanya vizuri sana kwa kazi yenye tumejiandaa, na nashukuru Deputy Governor kutusaidia kwa hizi mchezo ili tuonyeshe talanta kwa sitting volleyball. Inakuwa moto zaidi manake wanapiga shughuli safi. Umesema para Olympic itakuwa wapi? Itakuwa Paris. Paris, Ufaransa. Ufaransa. Mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Na haya ni baadhi ya matayarisho yenu ya kwenda katika para Olympic. Yes. Kocha wangu, nataka upige kitu hapo kizito kabisa ndio tuone action kabisa ngani. Na kuruhusu narudi mahali pako. Haya ni mambo ambayo nayapata mubashara ndani ya Mikiki ndio siri yake ya kuiteka na kuivamia anga. Para volley. Timu inajitayarisha kwenda katika para Olimpiki. Makala ya mwaka 2023 yatakuwa yanafanyika Paris, Ufaransa mwezi wa 8. Nimependa motisha walionao angani kabisa, wanapiga shughuli pasi na kujali manga iko na masaibu yao ambayo labda wanayapitia hapa na pale wakiwa walemavu jamani. Mwana mpiga picha wangu Steve Keter anajipinda kwa uzuri kabisa kuhakikisha kwamba unapata kila kitu kwenye bora wake. Doraha. Hiyo ni action kabisa. Action ni kimombo mombo. Wajua Kenya huwa mara nyingi na wika sana upande wa volleyball ya kina dada, ile ya watu ambao si walemavu, wachezaji ambao si walemavu, yani Malkia Strikers ikiwa chini ya mwalimu mkuu Paulo Bitok. Bitok naye anatokea katika maeneo haya ya bonde la Ufa. Malkia Strikers mara nyingi tegemeo upande wa volleyball, na pia wameiweka Kenya katika ramani ya ulimwengu. Wameshiriki mashindano kadha wa kadha ikiwemo mashindano ya dunia. Na hata mashindano ya Olimpiki. Sasa hawa wanajiandaa kwenda Olimpiki ya para volley, timu ya Uasin Gishu. Sasa pia ingekuwa starehe zaidi ni msake sake na hodha. Nataka nikwende pembeni kidogo kwa heshima kubwa niseme na captain mwenyewe, naomba ukaribie kidogo. Alafu kamera yetu iko pale, tuseme mawili matatu lakini shughuli iendelee jamani. Mwanzo ukitulia hivyo, jina lako naitwa nani? Kwa majina naitwa Moiben Wycliffe. Mimi ni mchezaji wa Paralympic volleyball kwa hii kaunti yetu ya Uasin Gishu. Wiki angalia mmeshinda yale mashindano ya Gavana Jonathan B mwenyewe. Mwanzo yalikuwaje, safari yenyewe ilikuwaje hadi kuibuka mabingwa? Safari yetu tulianza na mazoezi, tulizingatia sana mazoezi ya coaches, walitupea support. Wakati tulienda mchezo tulitumia hiyo ujuzi ambayo tulipewa kuhakikisha kwamba ambao tulikuwa tunashindana na wao tuliwashinda kwa hiyo bidii. Hasa katika volleyball hii huwa mnapitia changamoto gani nahodha? Changamoto ambayo tunapitia ni kwamba mavazi ni chache, alafu wakati mwingine tunafanya mazoezi tukitembea chini, kwa hivyo tunaona ya kwamba inabidi tufanye mazoezi kwa wingi kwa sababu mazoezi yetu ni ya chini. Mazoezi yenu ni ya chini, na mbali na kuwa nyinyi ni walemavu hasa, labda
hapa nyumbani. Angalia huwa tunawika sana upande wa volleyball ile ambao si walemavu kama Malkia Strikers. Labda nyinyi ndio tegemeo upande wa para. Sisi si tegemeo, lakini tunaomba ya kwamba tufikie hiyo standard ya national team ambayo tunafanya mazoezi saizi. Next month wanachukua national team. Tunaomba ya kwamba namba kubwa itoke katika kaunti ya Uasin Gishu. Ukiongezea Malkia Strikers, hawa ni watu wamefanya mazoezi kwa pamoja. Sisi saizi ndio tumekuja pamoja. Ukiangalia wachezaji si wa kaunti moja, kwa hivyo tumekusanya players kutoka mbalimbali. Tukifanya mazoezi kwa muda, tunapata ya kwamba tutafikia hiyo level ya national team. Kiwango kikubwa kabisa. Na hasa changamoto ya ufadhili unaisemaje? Kukosa hela labda hapa na pale na vifaa. Kwa upande wa hela tunashukuru kwa sababu kaunti inatushughulikia, aswa kama saizi tunapewa support na wakubwa wetu. Tunaona tukiendelea mbele tutapata mambo mazuri baadaye. Malengo ni yepi wewe kama nahodha, kama binafsi mchezaji, una malengo yepi? Malengo yangu tunashukuru ya kwamba hatujasaulika kama Paralympic volleyballers, kwamba wengine ni standing, sisi tunaketi chini. Tunashukuru. Ombi langu kubwa ni kwamba siku moja nipatikane katika ile national team na nicheza hata inji za nje. Uende kule ngambo pia utese. Hiyo ndio ombi langu sana, ambaye next month wanachukua national team. Ninaomba sana namba kubwa itoke hapa nikiwemo ndani. Binafsi ulianza lini kucheza hii para volley? Para volley nina saizi mwezi 1.5 kwa sababu niliumia, nilikuwa standing nikarudi katika para volley. Kwa hivyo niko na mwezi 1.5. Hebu tukuelewe, uliumiaje? Niligongwa na matatu nikavunjika mguu wa kushoto. Hivyo ndio ilinirudisha katika Paralympic volleyball. Siwezi simama tena nikacheza ile volleyball nyingine. Awali ulikuwa katika ile nyingine ukiwa mzima? Awali nilikuwa katika ile standing volleyball, niliandikwa na hiyo. Nilipata kazi na hiyo. Lakini wapi? Nafanya kazi na Kenya Prison Service hapa Eldoret. Wewe karau. Asante, ni hivyo. Kila laheri jamaa. Asante sana. Ndo para volley hii ambayo inaiteka anga rasmi kutoka hapa. Najaribu kusema nao si mmoja, maana kila mtu ana story yake, kila mtu ana hadithi yake. Alipatapataje majeraha yake, alipatapataje ulemavu wake, ndo angalau inakuwa raha starehe ndani ya Mikiki. Wanapitia changamoto si haba, lakini siku moja wana imani kwamba mambo yatakuja kunyooka na yakwende sambamba 100%, wajikute wako katika timu ya taifa ambayo itakuwa inachaguliwa ima iwende kuiwakilisha Kenya katika mashindano ya para Olimpiki ya Paris ambayo itafanyika mwezi wa 8. Nataka niinuke taratibu kabisa alafu nimvute pembeni moja kati ya wahusika wakuu ambao pia waseme na sisi mawili matatu angani, tuone mambo kwendaje. Lakini kiukweli nimependa motisha walionao. Wanaweka masaibu yao pembeni, wanaanza kupiga shughuli taratibu kabisa, inakuwa ndo inakamilika kabisa. Naomba uje kubwa wangu pembeni kidogo hapa. Alafu ndo angalau tuseme mawili matatu ndo inakuwa raha kabisa. Mwanzo piga picha yuko pembeni. Anza na jina lako, cheo chako na hii para volley unaionaje? Kwa majina naitwa Joseph Ochieng, mkaji wa Uasin Gishu, mwenyekiti wa para volley wa Uasin Gishu na pia organizing secretary kule juu ofisi kuu yetu ya federation. Sababu yetu ya kujiandaa, tunajiandaa kwa mashindano ambayo tunayandaa hapa Uasin Gishu ya trials ya kuchagua timu yetu ya kitaifa ambao tutakuwa tunaelekea kule Accra, Ghana mwezi wa 9, na baada mwezi wa 9 itakuwa hii timu inaelekea kule Cairo, Egypt kutafuta tiketi ya Olympics ya Paris mwaka ujao. Kwa hiyo bado safari ndefu ndio kufika katika Olimpiki ya para. Safari bado ndefu kitambo tufike mwaka ujao, kwa sababu sheria zetu za para sports zinasema mara mingi lazima uende 2 to 3 qualifiers ndio uweze kuenda kule Olympics. Na umejua kama sisi Kenya tulikuwa tumefungiwa miaka 4 nje. So juzi waliweza kutufungulia tukakubaliwa, tumeweza kufanya chochote ile world board ilikuwa inataka. Kwa hivyo kwa sasa tuko huru. Ombi langu ni ile tu tuombe wale wahisani wakuu
team sports mara mingi sana Kenya haijawahi haisapotiwi sana. Sasa naomba sana, nilikuwa Nairobi, niko na ile timu yetu ya basketball pia inaelekea kule Tanzania qualifiers za Ghana. Pia mimi ningeomba pia hii paravoli, kwa sababu tumepata direct ticket ya kwenda kule Ghana. Tunaomba sana serikali chini ya rais wetu William Ruto, amecheza game akiwa waziri na anatujua vizuri sana, Ababu anajua hii mchezo. Tunaomba sana support ya serikali, haswa tukishachagua timu yetu mwezi ujao kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 20, ambapo mimi wahisani wote wa Sengishu bado wote ambao tafika katika mezani mwenu, tuko na hakika hawa ndio wenzetu ambao tunataka kubadilisha maisha yao katika mambo ya sport. Kuna mambo ya kuajiriwa, mambo ya sports, mtu azajisimamia maishani mwake. Olympic ya Paris ni mwaka huu ama mwaka ujao? Mwaka ujao mwezi wa 8. Mwezi wa 8 kule Paris. Na angalia hii safari ikiwa ndefu, umeomba kwamba wizara iwasaidie katika matayarisho mazima, na hasa uchi mnapitia changamoto gani? Changamoto ni tele sana, kwa sababu hata kama saizi tuko katika ile kitu inaitwa pre-camp yetu ya Sengishu, lakini kutazama tujitolee kwa mfuko. Hata in fact watu ambao wametusaidia sana ni governor wetu mpendwa na patron wetu, ambapo ni naibu wa governor mama amefika saizi kuja kuhudhuria mazoezi ya siku ya leo. Changamoto ziko chungu mzima, ili bado kuna kitu inaitwa awareness, ili kukue na ile watu watambue pia hawa ni watu ambao ni kama watu kawaida. Volleyball ni understanding. Kuna wenzetu wawili hapo walipata accident na kwa standing na mkuja. Sasa changamoto ziko mingi sana kwetu. Tumetafuta wachezaji kutoka mashinani waleta mpaka hapa mahali wamefika, imetugharimu. Kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba tupe treated pia kama wale watu wengine. Umeona game zetu zikiweko hazitreatwi vizuri, lakini mimi naomba sana chini ya uongozi wa rais, niko na hakika ni mwana sporti, na mimi niko na hakika kwamba tutasaidika raundi hii kabisa kwa vyote vile. Na angalia hawa wachezaji, kila mtu ana ulemavu wake wa hapa na pale, na katika kuingia hii para volley huwa ni changamoto kubwa sana wanapitia, angalia, lakini wanajituma sana. Na hasa na ukumbukaje ule mchuano wa gavana ambao hawa walibuka mabingwa? Mchuano wa gavana mmoja tulianza katika world level, na tuliweza, watu walijitolea kwa hali na mali, ndio tukaweza kufika mahali tumefika, tukapata hawa sasa kwa sasa, kwa sababu muona ile timu ya Turbo ya men ambapo ndo alishinda upande wa men na ladies walishinda kwa sababu ya men. Siri ni mazoezi, na katika mambo ya ulemavu tuko na kitu wa classes. Hawezi cheza kwa sababu ni mlemavu. Hata ukiangalia timu moja utakuta kwamba kuna lazima umwekee masharti, huyu na huyu lazima cheze hivi. Hawezi kuja kama mlemavu tu ucheze. Kwa hiyo tunato classification, na hiyo ndio itatusaidia kasa. Kwa hiyo mambo ya trials na hiyo governance cup imetusaidia tukapata classes zote, ambapo Sengishu tuko na kika, hata vikombe zote tuko na kika majaliwa, na wafadhili wakijitokeza kwa wingi tutafaulu. Kila laheri mkubwa wangu. Shukrani mako. Mimi nashukuru NTV. Mimi naomba sana NTV waweze kutusaidia kwa kuweza kumarket hizi michezo zionekane kwamba zina furaha. Muona NTV imechukua nafasi yenu ya kipekee, na umeona katika Ebo wakicheza media zote zinaelekea huko. Kwa hiyo nashukuru NTV kwa vyote vile. Wa siku ya leo tumemulikwa, ambapo mimi niko na hakika NTV kutangulia tutapata baraka na milango zote zitafunguka. Mungu awasaidie. Asante, shukrani kabisa. Na bado tunapiga shughuli hapa. Katibu, mwanzo na jina lako. Na nakushikia. Jina langu ni Nicholas Lagat. Mimi ndo katibu mkuu hapa wa Sengishu County. Mlivyosikia kweli tunajiandaa kabisa kwa inter county, ambapo itakuwa hapo tarehe 18 hadi tarehe 20 hapa the City of Champions. Na tumejiandaa vilivyo. Natumai sisi tutaipuka washindi, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Katibu, ukiangalia hapa Eldoret ama Uasin Gishu, huwa kitu kinachotambulika ukitaja tu Uasin Gishu ni mbio. Labda sasa ndio tumeanza kuona spoti zingine? Kweli hivi majuzi mlisikia kulikuwa kumeandaliwa Governors Cup. Hawa vijana unawaona hapa tuliwa recruit kutoka Governors Cup. Kweli sisi walemavu tulikuwa tumeachwa nyuma kwa miaka nyingi, na tunashukuru sana governor na naibu wake DG ambaye ni patron wetu kwa wazo hilo la ku scout for talents. Hao ni vijana ambao watapeperusha bendera ya Uasin Gishu County, na tutapata sifa mimina kando na michezo ya kukimbia. Kabisa. Nataka sasa niseme angalau pia na mchezaji mmoja hapa
ili pia na yeye anifahamishe labda alijikuta kutaje katika Olimpiki katika hii paravoli, sababu kila mtu ana mahangaiko na mateso yake. Naomba ugeuke kidogo hivi jamani. Mwanzo unaitwa nani? Naitwa Shadrack Osgei. Shadrack, ilikuwa kwaje ukajikuta katika hali hii? Nilizaliwa mzima, alafu kisha nikapata ajali. Nilikatwa, vile nilipata ajali ndio nikatolewa mguu. Ndio nikajipata tukiwa na wenzangu hapo. Ulikuwa awali unacheza bado volleyball? Sikuwa nacheza, nilikuwa tu alafu nikapata hii kikundi nikaitwa. Ndio nikajiunga na. Katika hii paravoli malengo yako ni yepi kama mchezaji mwenyewe Shadi? Mimi najikakamua ili nikicheza ni faulu kimaisha kwa sababu ya hii paravoli. Kila la. Asante. Ingekuwa starehe pia niseme na mwingine mmoja. Niseme na wewe, rudi hapa. Mali unaweza kuonekana pale angani na kwenda raha. Mwanzo jina lako unaitwa nani? Naitwa Jackson Denai. Jackson, ulijikutaje katika hali hii? Nilikuta kama niko nikisaliwa hivi. Wako nizaliwa hivi? Yako nipeleka hospitali ni polio. Kwa hiyo umekuwa ukicheza hii paravoli? Nimecheza kwa muda? Kwa muda kidogo. Tangu karibu mwaka 5 sasa. Kibinafsi kama mchezaji unataka uweje katika huu mchezo? Unataka labda utambulike vipi? Unataka labda utimize ndoto gani? Mimi nataka timisha nicheze kama Paul Pito kwa Kenya hii. Mimi nataka timisha hiyo. Kila laheri. Sawa. Asante. Jaribu kusema nao angalau ndo inakuwa raha. Mwanzo unaitwa nani? Naitwa Cyril Kosgei. Kosgei, naona tayari jasho linakudondoka kweli kweli. Kweli bwana. Wanasema usipotoa jasho ukicheza inamaanisha misuli haijafanya kazi. Ni kweli. Wewe ulijikutaje hapa? Mimi nilipatwa na ugonjwa wa saratani miaka 5 iliyopita na nikapoteza mguu kwa sababu ya ugonjwa. Baada ya miaka 5 sasa nikakutana na wenzangu ambao wanacheza paravoli. Na mimi kitambo nilikuwa napenda michezo. So kawaida wewe unahitaji kitu ambao unafanya kupass time na kurelax your mind. So paravoli ndio ikanifurahisha. That is why nikajipata hapa. Alafu other than that, kaunti yetu imefanya kwamba pia sisi tunapokea malipo hapa. So si kitu mbaya pia, you have fun at the same time you're getting paid. So hiyo ndio kitu imefanya nikakuja hapa nikafurahia mchezo huu. Angalia mchujo unakuja kuteua timu ambayo itakuwa inawakilisha Kenya. Binafsi wewe unataka ufanyeje? Mimi nataka kujituma niongeze skills zangu za kublock na kutoss na kuset. Kwa mpira wa volleyball kuna blockers, kuna attackers na kuna center ambao wanatoss. So mimi nataka kuspecialize kwa blocking na tossing. Ili ndio ni increase chance yangu ya kwa national team selection ambayo inakuja kaunti yetu ya Uasin Gishu. Uwe blocker mkubwa kabisa. Ndivyo bwana. Ndoto kubwa kweli. Mimi mpira hizi pita nikiwa kwa net. Kabisa. Kila laheri. Asante sana. Asante sana. Hao wanajaribu kufanya mawili matatu na sasa unaona mabinti wameshaingia, ikiwa kwamba sasa timu ya wanaume imeshaondoka kwenye ukumbi tayari kwenda pembeni kuwapisha kina dada angalau nao wafanye mawili matatu. Na nadhani nianze tu na mmoja kuongea kabla waanze kupiga shughuli. Pia na yeye angalau aniambie upande wa kina dada mnafanyaje. Naomba karibia kidogo. Geuke kama unaangalia pale, alafu niambie jina lako, unaitwa nani? Kwa majina ni Ruth Jepkoskei. Wewe ulijikuta kutaje katika hii paravoli? Hii paravoli tulikuwa tunajitafuta. Chairman wetu ambaye anaitwa Ocheng, Joseph Ocheng alitutafuta, akatuweka pamoja, akatuongelesha, akatupea moral kwamba sisi kama walemavu kuna kitu mzuri tunaweza fanya tujikimu kimaisha. Una ndoto gani? Ndoto yangu ni kucheza nionyeshe walemavu wengine kwamba tunaweza make. Alafu ndoto yangu ni kuwakilisha Kenya yetu tuweze kufika mbali. Sisi kama Uasin Gishu ndoto yetu ni tunajikakamua ili tufike national, alafu tuende Ghana. Asante sana.
Asante. Hiyo ni timu ya kinadada, naye imeingia kufanya shughuli yake 2-3 kwa heshima kubwa, manake tiketi za kwenda katika Olimpiki ya Paris mwaka 2024, na awali nilifanya makosa nikasema 23. Yosha Makori shindwe kabisa. 24 mwaka ndio itakuwa inafanyika Olimpiki ambayo itakuwa inafanyika kule maeneo ya Paris, Ufaransa, lakini marais itakuwa baada ya ile Olimpiki ya wachezaji ambao hawana ulemavu itakuwa inatamatika, alafu itakuwa ni sasa ni Olimpiki ya Paralimpiki ndio itakuwa inafanyika baadaye. Nataka niende mapumziko mafupi kwa heshima ya matangazo ya hapa na pale, alafu baadaye nikirejea hapa pia nitakuwa nasherehesha masuala mawili matatu kwa heshima kubwa, kuhakikisha kwamba pia mashindano ya shule za upili muhula wa kwanza nimekuandalia mawili matatu, nitakuwa nakumegea ngani wakati wote kutoka sasa, lakini lako kubwa ni Uganda ulipo. All transactions with DTB are secure. Achieving more for you is the least we can do. Because at Diamond Trust Bank, you don't just bank with us, you bank on us. Gava sasa iko mkononi. Ingia pale ecitizen.go.ke na ufinye create an account. Hapa sasa utapata hizo huduma na utachagua ni gani unahitaji. eCitizen, Gava mkononi. They have changed the name to Judah. Serious. Reurero to Judah. Like Judah manzi. Now it's a great idea, lakini how does the name even fit in the present day context? Nani alikuwa anapiga kelele jana usiku? I think ilikuwa nyumba nini? I think ni Saimo wa Yuda alikuwa na guruma. Ili ujue unaenda kupita lazima uwe umejipanga. Ujai toka kwa exam room, unajua wewe uko na 70. Alafu mwalimu akileta physics uko na 14. As in ulienda na imani. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Crossing counties and bridges, and yes, famous Nithi Bridge points to our destination as we hit the road. We are welcoming everyone to come to Tharaka Nithi because Tharaka Nithi has so much to offer. Building on infrastructure, healthcare and tourism. Very good scenery. Ikwa Falls, Naka Falls, Kivuka Falls. The only elephant maternity is found in Tharaka Nithi. Tena kulima, tunalima sana, tuko na masamba huku. Weka miadi nasi kati ya Ijumaa na Jumapili hii katika kaunti nambari 13. Kumagalibisa Tharaka Nithi sana. Mego Maria ganile Magidrania News. Come to Tharaka Nithi. Have fun, enjoy yourself. Ni jarida la Stronghold. He left Kenya to join the British Army. I thought to be a soldier is just to hold a gun and shoot, but I was surprised when I came to UK and most of my job was on computer. Now, Dominic Chumo is the founder and CEO of 3 UK-based companies with a call center at Eldama Ravine, Baringo County. My passion is to do business since when I was in high school. On our back home segment, Hidden Treasures of Trans-Nzoia, as Chums Media Crew enjoys some adventure at Africana Yard Cottages, Kitale,
and Mount Elgon National Park. Most of the food products that are served here are African. The terrain in Mount Elgon, it's spectacular. This Saturday at 7:30 p.m. on NTV. Of flavor, fruity freshness in every sip. Own your dream home for as low as 1.98 million Kenya shillings in Vipingo Kilifi. SMS Vipingo to 22365 or call us today on 0740 400 215. Terms and conditions apply. Ya Mikikimiki live kutoka hapa ukumbi wa kaunti ya Uasin Gishu wanakofanyia mazoezi yao timu ya para volley. Awali nimesema nao mawili matatu, na kwa sasa nataka kabla nigeuze gia nitakuwa nasema na Deputy Governor wa kaunti ya Uasin Gishu, naibu governor ambaye ni Engineer John Barorot. Tutakuwa nasema naye wakati wote kutoka sasa masuala ya spoti nzima kutoka kaunti ya Uasin Gishu, lakini nataka nikupeleka katika mashindano ya shule za upili ambayo kiukweli yameingia katika awamu ya kuelekea finali, yako ndani ya nusu finali. Yatakuwa natamatika rasmi hapo kesho siku ya Jumamosi, na awali nilimtafuta mwalimu na kochi wa timu ya Mboni ya handiboli ukipenda mpira wa mikono na kusema naye mawili matatu. Tusikie katika mahojiano yafuatayo. Katika uwanja huu wa shule ya Hill ukipenda Hill School, mahali ambapo natangamana na mabingwa wa eneo la Mashariki katika handiboli ukipenda mpira wa mikono. Hawa ni Mboni Boys High School, mwalimu wao mkuu Chief Principal Dominic Maingi natangamana naye hapa, angalau anibie siri mawili matatu maandalizi yao kiukweli yamekuaje. Mwalimu, mwanzo mashindano unaonaje kutoka jana hadi leo? Naendelea vizuri. Tumeanza kwa ushindi dhidi ya Adege Secondary ya Central Region na game ilikuwa nzuri. Mwalimu, angalia haya mashindano ni ya kitaifa, nyinyi mnaangaliwa kama mabingwa wa eneo la Mashariki, ushindani unauonaje? Ushindani kwa wali ya juu sana, particularly after maneno ya COVID, kila mtu amejitayarisha vizuri, kwa hivyo kiwango iko juu ya mashindano. Angalia Brookside wamekuja, ndo hao wametoa uniformu, ndo hao wametoa pesa. Mwanzo udhamini wa Brookside utasemaje? Brookside wamefanya vizuri sana. Mwaka uliopita hatukuwa na wao na mchezo haukuwa unafana vizuri. Sasa vijana wanakaa wako kwa michezo ya kitaifa. Mwalimu, hasa unawasaidiaje hawa wanafunzi tena wachezaji darasani na nyanjani? Vijana wetu tunakuza wakuwe na talanta na pia wakuwe na masomo. Tuko na holistic curriculum. Tunataka kila kijana ambaye ako na talanta yote, iwe ni ya uibaji, iwe ni ya kucheza, iwe ni ya talanta yote ile, lakini kwa darasa tutie bidii zaidi, kwa sababu hii shule yetu ni shule ya extra county, is a serious school. Kwa hivyo lazima pia wafuzu, ndipoza pia wakiwa na talanta kama hii waweze kuchukuliwa vyuo vikuu kama huko Strathmore na vyuo vingine ambavyo watu wanawapatia talanta kila mwaka. Angalia wewe kama mwalimu mkuu katika Mboni, ukiangalia kaunti jirani wenyu Machakos, kuna timu ya Kwantanze na wao wanatoa talanta kubwa sana katika upande wa volleyball. Labda nyinyi ni powerhouse upande wa handball? Sisi ni powerhouse kwa upande wa handball, kwa sababu toka mwaka wa 2018 hatujapoteza. Tumekuwa mabingwa wa Eastern Region. Mpaka 2019 tulienda East Africa tukiwa runners up katika nationals. Na hasa ndoto ni gani katika haya mashindano ya mwaka huu hapa Eldoret? Ndoto yetu ni kukuza vyuo vijana. Tungetaka wao vijana waende East Africa. Talanta ile na wao vijana pia yaonekane na vyuo vikuu wenye kuajiri wao, na our dream ni kufika East and Central African Games in August. Mwalimu, ukiangalia mtaala wa mara hii umebadilishwa kabisa na unawapa nafasi kubwa sana wale ambao wana talanta nyanjani, mbali na kama mtu afanyi vizuri katika darasa akienda kiwanjani anafanya mambo mazito. Huu mtaala utausemaje?
Mtaala wa CBC sisi kama Bond Boys tuliuanzisha kitambo sana. Dipoza na kuambia ya kwamba besides masomo tunataka mwanafunzi akue ile kipawa konacho, tufuate tukikuze mpaka mwisho. Kwa hivyo CBC inakuja kwetu kama tunaendelea. Tumeanza tayari. Tuko safarini na safari tulianza kitambo, tuhakikisha kwamba yule mwanafunzi ambaye kuna kipawa cha kufanya jambo lolote lile tunakikuza na naweza kusaidika. Kwa hivyo tulianza mapema kitambo sana. Joseph Were ni mwalimu na kocha wa timu ya mpira wa kikapu ya Onjiko. Onjiko ni mabingwa wa Nyanza, ingawaje hawakufanikiwa kuingia katika hatua ya nusu finali ambayo imefanyika rasmi leo. Wameaga mashindano katika hatua ya makundi, ila wanahisi kwamba mambo hayakwenda sambamba kabisa. Nikampata Joseph mwenyewe na kusema naye katika mahojiano pia yanayofuata. Mimi kwa majina naitwa Bwana Joseph Were, ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Onjiko High School kutoka kule Nyanza, Kisumu County. Mimi ni kocha wa mchezo wa vikapu. Shule yangu nimecoach miaka 3 sasa na nimeufikisha katika mashindano ya kitaifa. Mwaka jana nilikuwa kwa mashindano ya kitaifa na leo pia mwaka huu nao niwafikisha kwa mashindano ya kitaifa. Mimi ningependa kusema hivi. Sisi kama makocha, nitawacha jukumu langu kama mwalimu mkuu niseme kama kocha, maana yake nimecoach mchezo kwa miaka 35. Lakini zile vitu ambazo nashuhudia wakati huu zinavunja moyo. Maana yake sisi nadhani kwamba hii michezo ililetwa kukuza vitaji za watoto wadogo ili tupate wale wachezaji ambao wanaweza kukuza vipaji zao kwenye huu mchezo. Lakini yale ambayo naona wakati huu ni mabaya sana. Kuna mashule yale ya kibinafsi, si mashule ya ile ya kiuma, lakini mashule ya kibinafsi. Wacha nitaje shule moja inaitwa Laser Hill. Hii Laser Hill inaleta wachezaji kutoka ngambo, kutoka wapi, ili washinde huu mchezo, ili shule ijulikane. Na ningependa kuwahimiza kwamba wawache shule yao ijulikane kwa masomo mazuri, ili watoto waende pale, wazazi wajue nipeleka mtoto wangu kwa hiyo shule atafanya vizuri. Sio vyema ulete wachezaji ambao hawajahitimu, wale ambao walimaliza shule kitambo, ili wanyanyase hao watoto wadogo ambao vipaji zao zinakuzwa. Ni mbaya sana. Ninajua wao wote, niko na habari zao, naweza nikuthibitishia kwamba wametumia wachezaji ambao walimaliza shule kitambo, hata kuna wengine ambao wasomi. Mimi kama mkufunzi wa mchezo wa vikapu wa shule ya upili ya Onjiko, ningekwambia kwamba nimepoteza mchezo huu kwa namna ambayo haitakani kuwa hivyo. Very unfairly. Because as much as I used my genuine students, they use students who are over age. And in our championship, we have rules. And coincidentally, mimi ni principal, na mimi ni chairman wa Heads Association. Sisi ndio huwa tunadhamini haya michezo. Na nikiona mambo kama haya, sifurahii hata kidogo. Sifurahii. Na nangojea uamuzi kutoka kwa wale ambao wanasimamia huu mchezo. Wanipe uamuzi wangu ili nijue kwamba tunacheza vitu za utoto ama tunacheza vitu ambazo zinakuza vipaji za watoto wetu. Kwa nini michezo ililetwa? Ili vipaji vikuzwe, watu wajulikane, Kenya nayo iende juu. Wanaendelea na mazoezi yao kabambe kabisa, timu ya kinadada ya Uasin Gishu ya para volley. Unawaona kwa mbali kabisa akiwa anapiga shughuli safi Steve Keter kuhakikisha kwamba upiti na chochote angani, na mara hii anachukua fursa ya kipekee kusema na naibu gavana wa kaunti ya Uasin Gishu ambao wanalea talanta hapa, ikiwa upande wa para volley na sambamba kabisa na soka. Maana wanasema kwamba katika makala yajayo ya mchuano wao watakuwa wanajumuisha pia kandanda ndani yake, maana riadha hata haifai tuseme kitu. Huku ni nyumbani mwa mabingwa. Mwanzo karibu sana kwa Mikikimiki. Thank you very much, Joshua. So this is Uasin Gishu County number 027,
tunaongozwa na governor wetu Jonathan B. Chelilim. We have something called Nguzo Kumi. One of the nguzos is the issue of sports. And you can see recently we had the Governor's Cup volleyball, which was very popular now in the ground. We had over 300 teams, including the ones for para-volleyball. First of all, as I introduce myself as the Deputy Governor of Uasin Gishu, I'm also the patron of the para-volleyball team here in Uasin Gishu. Now, as you see the teams practicing now, we are preparing for the national trials, which will happen. We'll be hosting it here in Uasin Gishu from 18th to 21st of May, and there are 21 counties already who have confirmed. So we are very, very keen to support our para-volleyball, because these are people who are living with disabilities, but I want to call them people who are abled differently. So as a county, we want to support sport for all our people, irrespective of how they are abled. So as you can see, the support, even this facility is owned by the county, the municipality. We will be taking them into residential training in preparation for the national trials in a place called Chebororwa, where we have a training place like this. So we take sports very seriously, and that's why we're going out of our way to support both PWD para-volleyball, both for men and for women, and we want to prepare them. And you can see the coaches, you can see the practice which we have just started, but we'll take them to camp. So we take sports very seriously. We want to develop different capacities for all our people in Uasin Gishu. And sport is health. Sport addresses so many things about our wellness. Sport also distracts our youth in terms of not dealing with alcohol and drugs. So that is why in our plan, in the plan for the leadership of Uasin Gishu, we are very keen and we put resources to ensure that this happens. Asante sana. Thank you very much, Joshua. Tell us more about yale makala ambayo yanakuja mwaka ujao. Umesema mnajumuisha kandanda mara hii. Hebu tuambie yanakaaje. So mwaka ujao, kwa ile budget yenye tunakamilisha sasa, tutaweka ile maneno ya football, kwa sababu mwaka huu hatukuweka maneno ya football, na unajua football tutapanga tuifanye kwa miezi mitatu. Tutatafuta teams kutoka kwa ward. So hiyo sasa ndio inataka mpango kamili. Hii ya volleyball ilikuwa easier kidogo and faster kutengeneza hapa Uasin Gishu. Next year tutaendelea na volleyball pia, alafu tutaongeza soccer. So in the coming years we'll see how we'll support sport, because sport, this is the home of champions, and sport is taken so seriously. And we are not dealing with university or college or schools. We are dealing with sports, those who have finished school, those who are actually at home, the youth. We are targeting the youth. So this is a special kind of public that we are addressing, to say, if you can do sport, you can be able to do many other things. So we want to kind of engage our youth, and in the process we get an opportunity to even tell them, to even encourage them about life in general, about other life skills, about even entrepreneurship, even things like IT, because these are the youth. So we want to find a way of addressing them as we do sport, because this is there is a lot of energy in this part of the country. Ukiangalia Engineer John, miundombinu upande wa stadiums kama hapa, naona tuko pembeni mwa 64 stadium, naona ukarabati ungali unaendelea. Hebu tueleze kiundani kabisa katika miundombinu mnafanyaje kama county? So tunatarajia tutamaliza hii maneno ya 64 stadium, imefanywa karibu miaka miwili. So in another 1 year or 2 tunataka kumaliza hii stadium. Kuna ile ya Kipchoge pia, sababu hiyo inafanywa na national government. Lakini tukiangalia maneno ya sport, sisi tunataka sport yenye inaenda mpaka kwa villages yenyewe, huko vijijini penye wananchi wako. Ndio unaona kama volleyball tulipata 300 teams yenye hata ili surprise, kwa sababu watu wanacheza kwa village, wanaweka net kwa shopping center wanacheza. So tunataka kuangalia beyond focusing the elite, but as we look at 64 and we look at Kipchoge, that one will be focusing on the professional sport, which we are also very keen to complete.
so that we can be able to support all prims. Remember, these are people who are very talented. We are not just doing it for purposes of recreation. There is a lot of, in the last volleyball tournament, we have quite a number of them who have been picked by various teams nationally. In fact, the winning team for men and women, we sponsored them to Tarakaniti. And as we was up to yesterday, all of them have qualified for the finals. So this is where we can nurture talents. There is a lot of talent, and we even encourage other counties that sport is something that can enable many other things for our youth. Angalia tena katika kaunti ya Uasin Gishu, mnaandaa mashindano ya muhula wa kwanza baina ya shule. Inaonesha nini? Kama nyinyi angalia mashindano ya shule yanafanyika hapa katika Home of Champions. Hii inaonesha kwamba mnatambulika kabisa. So tunataka kutambulika kwa utendaji. So ukisikia hatungetaka tuwe tuna host sports na sisi wenyewe hatuko active kwa hiyo maneno ya sports. Ndio unaona ni kusema na kutenda, kwa sababu we are also doing it for our people, and we are very happy to host a lot of national events as a Royal County number 27. Na kijumla tu upande wa riadha, athletics ndio huwa mnawika sana. Labda pia katika riadha mmeweka mikakati ya kukuza talanta kwa wanariadha ambao wanaibukia. So ujue kuna ile marathon ya Eldoret City Marathon yenye tunakuanga main sponsors. So tutaona vile tunataka kureinforce hiyo maneno ya marathon. Ukienda county yetu yote utakuta kila asubuhi unapata vijana group mingi sana wenye wanakimbia kwa lami. So possibly in the third year we'll be introducing some bit of cross country as well, other than just marathon, because sports in Uasin Gishu especially, actually North Rift in general, is a very popular sport. In fact, we have thousands of young athletes that we want to focus in terms of even wellness, because sometimes when they get injury, there are a lot of athletes, young athletes, who when they get injury, they can be mishandled because we don't have a professional way of handling athletes. Sometimes they're even treated with drugs which are prohibited because they are just taken as so we want to see how is it that as a county and even as national government, how can we look at sports medicine and enhance it in this part of the county so that we can enable them. This is hard-working, very determined young men and women who are practicing, and they are in thousands. You know, we talk about Uasin Gishu, we talk about Elgeyo Marakwet, we talk about Nandi, but we pride ourselves that all of them are actually our investors in Eldoret. We look at athletics as one of our major investors in this town, and this is something that we are proud of as Uasin Gishu. Kauli yako ya mwisho, engineer, utasema nini? Ningetaka kuambia hawa vijana wetu kwa sports, kila aina ya sports, that the best way to focus and harness your talents is to ensure that you are not distracted by alcohol and drug abuse. This is my plea to all of them, that please don't be distracted by, I know athletes are very disciplined in terms of avoiding alcohol, but I want to talk to all our youth generally in the county. Please stay away from alcohol and drug abuse, because it is only then that you can be able to harness your God-given talents in the coming years. Asante sana engineer, na kila laheri. Mnafanya mambo mazito sasa. Nataka nigeuke kidogo tu nichukue microphone ambaye na niruhusu kutembea nienda kule chini kwa heshima kubwa kabisa ya kuhitimisha shughuli ya para volley ambao kiukweli wametenga muda wao kufanikisha mikiki, na naomba ugeuke uangalie pale. Angalau niseme na wewe dakika 2-3. Mwanzo unaitwa nani? Naitwa Lucy Chumo. Lucy, wewe ulijikuta kutaje katika hii para volley? Niliitwa na Ocheng. Bure nilikuwa tu. Na mnapitia changamoto nyingi sana. Changamoto ni mingi juu saa zingine mahali penye unakaa ni mbali na kufika field. Sasa inakuwa ni ngumu, either saa zingine kupata transport ni ngumu ndio ufike hapa kwa uwanja. Huwa inakuwa ngumu transport. Wewe kibinafsi kama mchezaji
una malengo gani? Una dream gani? Mimi kama mchezaji niko na lengo la nikuwe mchezaji hodari ambapo nikisapotiwa nicheze huu mchezo ni upende na inisaidie wakati mwingine. Asante. Shughuli hii inapigwa taratibu kabisa kwa heshima kubwa kuhakikisha mambo yanakwenda sambamba. Sasa wewe unaweza simama. Mwanzo unaitwa nani? Naitwa Joseph Arondo. Jose, wewe majukumu yako ni yepi hapa? Mimi ndio overall coach wa Uasin Gishu Paravolley team. Nimeanza hii team kuanzia 2013 na tumekuwa na changamoto mbalimbali, lakini round hii tunaona kama tuko na mwelekeo mzuri sana kwa sababu tulipewa sponsor na DG wa Uasin Gishu. Yes. Angalia sasa, kuna safari ndefu hapo mbele kabla kufika Olimpiki ya para ya mwaka ujao kule Paris. Hii safari unaionaje? Mtafanya nini hasa kuhakikisha kwamba mnapata tiketi angalau ya kwenda kuiwakilisha Kenya? Hii safari tumejitayarisha kabisa kwa hii safari kwa sababu kwa mazoezi tumefanya mazoezi. Alafu ile kitu yenye metupea motisha, tulikuwa na Governors Cup. Tumefanya mazoezi karibu mwezi 2 ndio tukaenda kucheza Governors Cup. After kucheza Governors Cup tulibuka washindi. Both men and ladies tulichukua number 1 na number 2. Sasa tunaona matayarisho tumepewa vizuri kwa sababu ya DG na the county government of Uasin Gishu wametupea matayarisho vizuri sana. Yes. Kila laheri. Asante. Kocha huyu ambaye anatema madini yake live ndani ya Mikiki, mahali ambapo shughuli inapigwa mbele ya umma, pasi na wasiwasi, kuhakikisha kwamba kila kitu nakipata kwa ubora wake, iwe ni paravoli, iwe ni mashindano baina ya shule za upili ambayo yanafanyika hapa katika ndani ya kaunti ya Uasin Gishu. Tayari mbingu imeisha kufunguka, mvua inakunya na kunyesha. Najaribu kuangalia kwamba nikitoka kwenda kule nje itakuwa nafanikishia wapi ndani ya NTV ya dhuhuri. Awali ya yote, Yosho Makori, mwanaspoti, na kuibia siri kwamba katika maisha kama kuna mradi ambao unaweza kuwa nao, kwa sababu watu kuwa na miradi, ni mradi wa kujikuza wewe binafsi, kujiendeleza na kujifanya kuwa mtu bora kabisa ambaye hukuwa jana, labda leo unaongeza tena bidii kuwa mtu muhimu sana katika maisha na kwa ndo raha starehe. Haya ndo mataji ambayo walikuwa wameyashinda awali, mataji ambayo yanameta na kumeremeta metu ndani ya NTV Mikiki. Yosho Makori nimesepa ngani. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha shughuli hii, Steve Ketere mpiga picha, Mash mwenyewe ambaye amefanikisha mambo ya sauti na hapa na pale, watu ambao wamenihosti hapa katika kaunti ya Uasin Gishu, kila kitu kinakwenda sambamba 100%. Na kwa niaba ya muhariri wangu upande wa spoti Bernard Ndong na muhariri wangu pale ndani ya Swahili Francis Mtegi, sambamba na mwelekezo wangu Jack na wahusika wote, shukrani sana. Tuonane wakati mwingine. Kwa sasa, kwaheri ya kuonana.